Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza nshuti mukurikiye gahunda za Primo Media Rwanda. Yeni Jean Dodier Karinijabo. Twagarutse kuri ya gahunda yo kureba zimwe mu nkuru ziriwe zivugwa mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda. Mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse na mpuzamahanga hakomeje kugaruka cyane ku bitera abarwanyi ba M23 bahuriyemo n'ingabo za FARDC, MONUSCO ndetse na FDLR. Dore nk'ubu kinyamakuru Kwezi cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti urujijo ku basirikare babiri b'u Rwanda bivugwa ko bafatiwe ku rugamba i Rucuru. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko abasirikare babiri u Rwanda ruvuga ko bashimuswe bafatiwe ku rugamba i Biruma muri Rucuru n'abaturage. Mu itangazo ryashyizwe mu mukono na Brigadier General Sylvain Ekenge uvugira ubuyobozi bwa gisirikare buyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru, risobanura ko abo basirikare ba RDF batashimuswe ahubwo ngo bafatiwe ku rugamba bari gutera ingabo mu bitugu abarwanyi b'umutwe wa M23. General Ekenge avuga ko ubwo FARDC yari yokeje igitutu abarwanyi ba M23 mu mirwano yabereye mu gace ka Biruma muri teritwari ya Rucuru, abo basirikare babiri ngo bari ku ruhande rwa M23. Akomeza asobanura ko ubwo abarwanyi b'uyu mutwe basanzwe bamenyereye ko gace birutse bagana mu birindiro byabo, naho aba basirikare ngo bakaza kuyoba inzira aribwo batawe muri yombi n'abaturage bo muri ako gace. General Ekenge avuga ko abasirikare biyemerera ko binjiye ku butaka bwa Kongo tariki ya 25 z'uku kwezi bagiye gufasha M23 mu gitero simusiga yari yateguye kugaba ku kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Cyakora tariki ya 28 z'uku kwezi RDF yasohoye itangazo isaba ko FARDC irekura abo basirikare b'u Rwanda. RDF yasobanuye ko Private Guard Intwari na Kopolo Nkundabagenzi ari abasirikare bayo bashimuswe n'abasirikare ba FARDC yahuje imbaraga na FDLR ubwo bari ku irondo hafi y'umupaka uhuza ibihugu byombi. General Ekenge avuga ko aba basirikare b'u Rwanda batapfa kubarekura kuko ngo ari imfungwa z'intambara. Inkuru nk'iyi kandi yanagarutsweho n'ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko abasirikare b'u Rwanda bafashwe na FARDC basobanuye ko bagiye muri Kongo ari benshi. Cyanditse ko abasirikare babiri b'u Rwanda igisirikare cy'iki gihugu cyemeza ko baherutse gushimutwa n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR basobanuye ko bagiye ari benshi. Nk'uko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyabitangaje tariki ya 28 z'uku kwezi, aba basirikare Kopolo Nkundabagenzi na Private Intwari Guard bashimuswe na FARDC ifatanyije na FDLR nyuma yo kurasa za roketi mu karere ka Musanze tariki ya 23 z'uku kwezi. FARDC yashyize hanze video y'iminota 8 n'amasegonda 35 yumvikanamo ijwi rya Caporal Nkundabagenzi ari kumwe na Private Intwari bahatwa ibibazo n'umusirikare wayo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu musirikare wa FARDC arabaza ati ntomuzi aho babafatiye, none mwari mwaje gukora iki? Nkundabagenzi asubiza ati hanyuma arangije ubwo ngubwo bahita bavuga ko FDLR yabateye, bahita bavuga ko rero tugomba kuza kureba inkomoko yayo aho yagiye ituruka. Aha yavugaga ku mabombe yarashwe Musanze tariki ya 23 z'uku kwezi. Abajijwe aho ayo mabombe yumvaga avugira, Nkundabagenzi yasubije ko yavugiraga mu gace ka Rumangabo akagwa mu karere ka Musanze agasenya amazu agakomeretsa n'abantu. Yongeye kubazwa ati none mwe mwinjiye muri Kongo ryari, nangwa hasize iminsi zingana iki? Yasubije ati kuwa gatatu, hashize iminsi 3. Nkundabagenzi yabajijwe ati none umubare wanyu mwari muri bangahe? Arasubiza ati twari itsinda ry'abantu 8, twari 8. Uyu musirikare wa FARDC yasamubwira ati urabeshe, maze Nkundabagenzi yongeraho ati abandi babagabanyijemo ibice ariko jye nari mu gikundi cy'abantu 8 nibo binjiye bajya mu ishyamba. Nkundabagenzi yabajijwe niba barafatiwe ku butaka bwa Kongo cyangwa ubw'u Rwanda, asubiza ati badufatiye ku butaka bwa Kongo. Abajijwe ababafasha arasubiza ati twafashwe n'abapolisi. Nanone yabajijwe intera iri hagati yaho bafatiwe no ku rubibi rw'u Rwanda, asubiza ko kuhagenda byatwara iminota 40. Abajijwe niba hari uwabakubise ubwo bafatwaga, yarasubije ati ntawe. Caporal Nkundabagenzi yavuze ko aba muri batayo 115 muri RDF ngo iyoborwa na Majoro Gapira. Tariki ya 28 z'uku kwezi rero nibwo amafoto y'aba basirikare yagiye hanze abagaragaza bazirikiye amaboko inyuma barinzwe n'abapolisi. Ikinyamakuru Umuryango nacyo uyu munsi cyagarutse ku nkuru imeze nk'iyi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakozwe imyigaragambyo yirukana ambasaderi w'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Gicurasi urubuga rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dynamique Progressiste Révolutionnaire DIPRO rwateguye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda ku biro bya ambasade ya Repubulika y'u Rwanda i Kinshasa. Ni imyigaragambyo ngo igamije cyane kumenyesha umudiplomate w'u Rwanda ko barambiwe ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo n'urwego rwo gushyigikira imitwe y'iterabwoba, ariko banasaba ko bwana ambasaderi Karega yahita ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
umuyobozi w'uru rubuga rwa politike Maître Constant Mutamba yabimenyesheje mu ibaruwa yandikiye guverineri w'umujyi wa Kinshasa tariki ya 26 z'uku kwezi agira ngo amumenyeshe uko iki gikorwa cy'abaturage kizagenda. Perezida wa Dipro ashingira ibikorwa bye ku biteganywa n'ingingo ya 63 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iteganya ko umunyekongo wese afite uburenganzira n'inshingano byo kurengera igihugu n'ubusugire bwacyo mu gihe hari iterabwoba cyangwa igitero cyo hanze. Hagati abatavuga rumwe na leta bibumbiye muri Dipro barishimira cyane ingamba za mbere za guverinoma ya Kongo zo kwamagana u Rwanda muri Kongo, naho ku bijyanye n'ihagarikwa ry'indege za sosiyete itwara abagenzi mu kirere ya Rwandair zijya muri Kongo, Dipro rishimira cyane aya mahitamo, ikizera ko iki gikorwa kigomba kujyana no kwirukana ambasaderi w'u Rwanda ndetse no guhamagara Kinshasa ambasaderi wa Kongo uri Kigali nk'ingamba zishobora kuzakurikira. Muri iyi minsi ishize ingabo za Kongo zahanganye bikomeye n'inyeshyamba za M23, abanyekongo bagakomeza kwemeza ko zishyigikiwe n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, ariko uretse n'ubu mu nshuro zose ibyo byavuzwe u Rwanda rwakunze guhakana, ahubwo rukaba rushinja igisirikare cya FARDC gufatanya na FDLR mu gushimuta abasirikare babiri bari ku burinzi. Tariki ya 3 rero z'ukwezi gutaha hateganyijwe indi myigaragambyo karundura izabera mu gihugu hose igamije kwamagana u Rwanda no gusaba guverinoma ya Kongo gucana umubano wari wose ifitanye n'u Rwanda nk'uko bigaragara muri iri tangazo. Iyi nkuru irambukiranya aka karere ikanagera muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sena y'iki gihugu yemeje gukora iperereza ku bufasha u Rwanda rushinjwa guha M23. Twasubiye mu kinyamakuru Bwiza cyanditse ko komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yatangaje ko igomba gukora iperereza ku ruhare u Rwanda rushinjwa mu mirwano iri kuba hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO n'umutwe witwaje intwaro M23. Nyuma y'aho guverinoma ya Kongo itangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri gufasha uyu mutwe witwaje intwaro muri iyi mirwano ibera muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ikirego cya Kongo ku Rwanda cyumvikana mu magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Lutundura watangaje tariki ya 25 Gicurasi ubwo yari kumwe n'abitabiriye inama yizihirijwemo ivuka ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ati ni gute mwasobanura uko ku munsi twizihiza ivuka ry'umuryango wacu mu gihe twashoboraga gusubiza amaso inyuma M23 ibifashijwemo n'u Rwanda itera ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO? Ntidukwiye gukomeza kutita kuri iki kibazo cyo guhungabanya umutekano. Umuyobozi wa komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga Bob Menendez yanditse kuri Twitter ko bamenye ko u Rwanda ruvugwaho gufasha M23 kandi ko ngo bagomba kubikoraho iperereza. Yagize ati twamenye amakuru avuga ko u Rwanda nanone ruri gufasha abarwanyi ba M23 mu bikorwa by'urugomo mu kugaba ibitero ku ngabo za Kongo. Ibi byongera kugaba ibitero ku bari mu butumwa bw'amahoro bwa ONU n'abasivili. Tugomba kubikoraho iperereza tugafatira ibihano ababifitemo uruhare. Gusa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ubwo yasubizaga ku kirego cya Minisitiri Lutundura yatangaje ko imirwano y'ingabo za Kongo n'abarwanyi ba M23 ari ikibazo kireba abanyekongo u Rwanda rudakwiye gushorwamo. So bwa mbere u Rwanda rushinjwa gufasha M23 kuko na mbere y'uko abarwanyi b'uyu mutwe barambika intwaro mu 2013 leta ya Kongo yari iyobowe na Joseph Kabila yarutungaga agatoki ndetse byatumye umubano w'ibihugu byombi uzamba, ariko u Rwanda ntirusibana rwo gutera utwatsi iki kirego. Indi nkuru yagarutsweho n'itangazamakuru rya hano mu Rwanda nuko Aimable Karasira urubanza rwe rwongeye gusubikwa. Karasira Aimable uzaramba kuri uyu wa mbere yagejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugira ngo atangire kuburanishwa mu mizi ibyaha akurikiranyweho. Yagejejwe ku rukiko n'imodoka y'imfungwa y'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS muri iki gitondo yambaye inkweto zizwi nk'igipapa z'ibara ry'ubururu, afite n'agafuka karimo impapuro nyinshi zo kwifashisha mu rubanza. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rero rwongeye gusubika urubanza rwa Karasira uzaramba Aimable bitewe n'impamvu y'uburwayi. Inyuma y'aho urubanza no ku itariki ya 26 z'ukwezi gushize rwasubitswe bitewe n'uko umucamanza wagombaga kuruburanisha atabonetse nk'uko byasobanuwe n'umwanditsi w'urukiko. Uyu mugabo ugiye kumara umwaka afunzwe akurikiranywe ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 birimo icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi no kuyishingiro, gukurura amacakubiri muri rubanda, gutangaza amakuru y'ibihuha no kutagaragaza inkomoko y'umutungo. Ibi byaha byose kuva yatangira kuburana mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2021 arabihakana. Icyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi yasobanuye ko atabikora kuko ari umwe mu biciwe abantu mu gihe yakorwaga. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge inteko y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko niyo yari yiteguye kuburanisha uru rubanza. Ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe n'abashinjacyaha babiri. Umucamanza yatangiye abaza Karasira Aimable wunganirwa na Maître Gatera Gashabana niba yiteguye kuburana, ahita asaba ko uru rubanza rutaburanishwa kubera ikibazo cy'uburwayi bwa diabete uregwa afite, icy'amaso n'icy'uburwayi bwo mu mutwe nk'uko yabivuze ubwe. Karasira yahise abwira umucamanza ko nta munsi n'umwe azaburana mu gihe atarakira.
umucamanza yahise abaza ubushinjacyaha icyo buvuga ku nzitizi zatanzwe na Karasira Aimable na Maître Gatera Gashabana icyo bazivugaho, maze ubushinjacyaha busubiza ko kuba adashaka kuburana kubera impamvu z'uburwayi ari uburenganzira bwe, bwemera ko uru rubanza rusubikwa. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yapfundikiye iburanisha avuga ko rizasubukurwa tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka isaa 2 za mu gitondo. Karasira Aimable yatawe muri yombi tariki ya 31 Gicurasi 2021, afungirwa muri gereza ya Nyarugenge kuva tariki ya 27 Nyakanga muri uwo mwaka hashingiwe ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ikinyamakuru Igihe kandi uyu munsi cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti umuyobozi w'ikigo nderabuzima yashinjwe gusambanya umukobwa amuteye inshinge zisinziriza. Umukobwa w'imyaka 30 wo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu arashinja umuyobozi w'ikigo nderabuzima ko yamwangirije ubuzima ubwo yamuteraga inshinge zisinziriza akamusambanya. Mu kwezi kwa 9 2021 nibwo uwo mugore yamenyanye n'uwo muyobozi ubwo yari umukorerabushake kuri iki kigo, ari nabwo yaje gufatwa ku ngufu. Ngo ibyo yakorewe byatumye atakarizwa icyizere kuko yari umuhuzabikorwa w'abakorerabushake mu kagari, ahita yamburwa izo nshingano. Ati umuyobozi w'ikigo nderabuzima twamenyanye nkorera kuri iki kigo nderabuzima, nyuma yaje kunsaba ko namwuzuriza igitabo cy'abantu baza kwikingiza hepatite, anyishyura 5,000. Nyuma yansabye ko najya muhahira ndabikora, ibyo nahashya akabicyuriwe kuko icumbi rye riba mu kigo nderabuzima. Mu buhamya bwe akomeza avuga ko nyuma yamusabye ko ibyo yamuhahiye yabimushyiriwe mu icumbi, ahageze amutera inshinge aramusinziriza. Ati yamfashe ku ngufu ntabaza inzego zitandukanye ngera naho ntabaza akarere, uwo mugabo mpa amafaranga 100,000 kugira ngo mve muri iyo nzu ndayafata, ariko ngira ipfunwe ryo gusubira mu rugo nyuma y'iminsi 7 mbana nawe ansambanya. Akomeza avuga ko iki kibazo yakigejeje kuri RIB station ya Busasamana, bahamagaje uwo mugabo yanga kwitaba. Ngo yumvise ko bagiye kumufata bakamufunga, yahisemo kumutunga nk'umugore amutuza i Musanze ahitwa mu Byangabo, nyuma aza kumuta mu nzu. Inzu babagamo bari barayikodesheje amezi 2 ya mbere. Nyirayo yavuze ko uwo mugore n'umugabo bashwanye, umugabo atwara imfunguzo z'inzu ye kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kugeza ubu akaba atarazisubiza. Nyirinzi ati barabanaga kuko ninjye wabakodesheje inzu. Mu kwezi kwa mbere baje gushwana, umugabo atwara imfunguzo z'inzu yanjye kugeza n'ubu ntarazigarura. Byampombeje 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda, nanjye nkaba nsaba ko narenganurwa. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima ushinjwa yanze kwitaba telefone kugira ngo asobanure ibyo bamurega. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogo Ildefonse yavuze ko iki kibazo akizi kuko yakiganiriyeho n'uwo mukobwa akamunenga ko yemeye kurarana n'uwo mugabo wubatse kandi abizi ko yasezeranye. Ati twamusabye ko ikirego yakijyana mu bunzi bakagikemura, ariko yababona ko hari ikindi akeneye akegera akarere tukareba ko hari icyo twamufasha. Akomeza avuga ko uyu muyobozi w'ikigo nderabuzima yahawe igihano cy'imyitwarire, anengwa nk'umukozi. Rwamagana basabye guverineri inkunga yo kuvugurura ibiro by'akagari, abizeza ibishya mu kwezi kumwe. Ikinyamakuru Bwiza cyanditse ko abaturage batuye mu kagari ka Nyamatete mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana nyuma y'umuganda rusange wabaye tariki ya 28 basabye guverineri Gasana kubafasha kubona inkunga yo gusana ibiro by'akagari kabo, abizeza ko bazizihiza umunsi wo kwibohora muri Nyakanga bafite ibiro bishya. Umuturage witwa Nyirishema Izayi niwe wagejeje iki kibazo kuri guverineri Gasana wari kumwe nabo mu muganda. Yagize ati dufite ikibazo cy'ibiro by'akagari bishaje nkuko namwe muri kubibona muri iyo foto. Mu mbaraga zacu dufite twaguze ikibanza dutunda amabuye, nkaba nagira ngo mudufashe mudutere inkunga dusane ibiro by'akagari kacu. Guverineri Gasana uyobora intara y'Iburasirazuba iherereyemo akarere ka Rwamagana yasabye inzego z'umutekano n'akarere gufasha abaturage bakazizihiza umunsi wo kwibohora tariki ya 4 Nyakanga uyu mwaka bafite ibiro by'akagari bishya. Yagize ati mureke muri iyi nama dukora umuhigo. Dufite komiseri uhagarariye polisi hano mu ntara, hari koroneri uhagarariye ingabo na komiseri uhagarariye ishuri rya RCS. Inkunga yose bazazana nubwo yaba ibikoresho, akarere nako kakadufasha kubona amabati n'ibindi bikoresho by'imbere. Ku itariki ya 4 Nyakanga tuzagaruke kuri ako kagari, dutereke intango, duhigura umuhigo. Dutangira icyo gikorwa ukwezi tuzabe turangije kubaka, nibiba ngombwa tuzatumira undi mushyitsi areba icyo twakoze. Uwo munsi wo kwibohora uzabe dufite ibiro by'akagari bishya. Ibyanditswe mu itangazamakuru ry'u Rwanda uyu munsi reka tubisoreze ku cy'u Rwanda ruvuga ku bushita bw'inkende bwibasiye ibihugu 16. Ikinyamakuru Imvaho cyanditse ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kivuga ko gukaza ingamba zirebana n'isuku ari byo bizarinda abantu kwandura indwara y'ubushita bw'inkende monkeypox imaze iminsi ivugwa muri bimwe mu bihugu byo ku isi. Guhera tariki ya 7 z'uku kwezi nibwo mu bihugu bitandukanye hagaragaye abantu barwaye indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox, ikaba iterwa na virusi irangwa n'ibimenyetso by'ibanze birimo kugira umuriro, kuryaryata ku mubiri, kubabara umutwe no kugira umunaniro udasanzwe.
iyo virusi imaze gukwira mu mubiri ari nako abasirikare bawo bagerageza kurwana nayo, nibwo hatangira kuvuka uduturugunyu tumeze nk'ubushye ku bice bitandukanye by'umubiri, uhereye mu maso ukagera ku birenge iyo tumenetse. Ibyo byatumye bamwe batangira kwibaza ko cyaba ari ikindi cyorezo kigiye kugariza isi nk'uko byagenze kuri COVID-19 yabonetse bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubushita bw'inkende bwagaragaye bwa mbere ku isi mu 1958. Ni mu gihe RBC yo ivuga ko no mu Rwanda hagaragaye abantu barwaye ubushita bw'inkende benshi mu mwaka wa 1973 ndetse baza no guhabwa urukingo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe indwara zishobora gukomoka ku nyamaswa cyangwa ibidukikije zijya ku bantu muri RBC, Gashegu Misiba, avuga ko ubushita bw'inkende bugira ibimenyetso bisa nk'iby'indwara yigeze kubaho yitwa smallpox. Gashegu avuga ko kugeza ubu nta muti wihariye cyangwa se urukingo rw'ubushita bw'inkende. Uwanduye iyo ndwara ngo avurwa ibimenyetso byayo, naho urukingo hakoreshwa urwakoreshwaga mu gukingira smallpox rwagaragaje ko rushobora gukumira ubushita bw'inkende ku kigero cya 85%. Avuga ko kugira isuku ihagije ari kimwe mu byafasha abantu kudahura n'iyi ndwara. RBC ivuga ko kugeza ubu mu gace u Rwanda ruherereyemo hataragera indwara y'ubushita bw'inkende monkeypox, hakaba hakomeje gukazwa ingamba zo kuyirinda no gukumira ko yagera mu Rwanda. Kugira ngo uwanduye ubushita bw'inkende agaragaza ibimenyetso bifata hagati y'iminsi 6 na 13 kuva agakoko kinjiye mu mubiri we. Ibi ngo bishobora guhinduka bikaba hagati y'iminsi 5 na 21. Mu 1980 nibwo ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko indwara ya smallpox ijya kumera nk'ubushita bw'inkende yacitse burundu ku isi, bituma gutanga inkingo zayo bihagarikwa. Ni indwara OMS ivuga ko mu kinyejana cya 20 honyine ishobora kuba yarahitanye ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 300. Kugeza ubu ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima rivuga ko abantu barenga 260 bo mu bihugu 16 byo ku isi aribo bamaze kwandura indwara y'ubushita bw'inkende. Inshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, munyemerere gahunda y'ibyanditswe n'ibyavuzwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda tuyisoreze kuri aka kavideo gato kiriwe gacicikana ku mbuga nkoranyambaga k'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage n'iterambere, Kamanzi Axel, yagaragaye imbere y'abanyamakuru ubwo bamubazaga ikibazo, aho kugisubiza araceceka ariko bitarigendera. Babafashe iki muyobozi? Reka mbashimire inshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, twari kumwe muri iyi gahunda y'amakuru yiriwe avugwa hano mu Rwanda. Jye Jean Dodier Karinijabo, mugira ubuzima buzima. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru.